we will make this introduction because I didn't expect that this book will be released. We had a plan to do it in London. Due to COVID, we couldn't do it in different parts of the world. And we had a plan for Canada and then US. But then, nevertheless, within these 2 years, I am so surprised that this book has already gone for the third edition. And we print, and within 6-7 months, the book vanishes. So when I wrote this book, and after 32 years of continuous research during my spare time from my service work, but then I never expected that throughout the world people will show this much interest. We will make the presentation short, and probably I will take some questions from you. And assume that this book is actually a title as a journey of a civilization, because that I believe that the human civilization is basically a sum total of travels. Without journey, without travel, without migration, you cannot reconstruct human history. So then within the Indian subcontinent cannot be an exception to that. So out of Africa, the man coming, and then today you find in Andaman Island and other tribes of Orissa and a few tribes of South India, that particular Hapla group which belongs to the original early Indians. And the recent mitochondrial and Y chromosome studies are proving it again and again. The second wave is basically people, the ancient ancestral South Indian DNA mixed with the incoming Iranian hunter-gatherer come farmer forming a Harappan population which has got a unique DNA. And third one, incoming the kind of people coming from the steppe and then mixing with in India, and then the modern we have. So India is a linguistic area. You cannot, when we use the word like Aryan, Dravidian and all, you don't mean a racial connotation. Within the Indian subcontinent, everybody's blood flows in everybody's body. So that is it's not a racial area. When we use the word Aryan, Dravidian, we are using a linguistics concept. We have to keep in mind. It's a two different linguistics language family. So then if the man was traveling all over the world, from the Africa to India to Australia, anywhere, and then why not? We cannot say that we reconstruct Indian history in isolation. So it has to be reconstructed as a subcontinental way. So then I started this particular work with two questions. Indus Valley Civilization, what is written in Harappan, is not yet read. A lot of people claim that we already read. A lot of linguist people, after the computational linguistics and all studies, they come to a kind of consideration that it is most likely Dravidian. They say it's the most likely Dravidian because it's not been conclusively read what is written, whether it is written in Tamil or Proto-Tamil. So then it's not been read after 100 years of effort. I didn't want to waste my time in trying to basically decipher it. I tried to take the kind of this book through a non-decipherment route, try to reconstruct the scenario through the cultural symbolism, other linguistic, other literary evidence with the two questions. Number one, these two I call as the two riddles of Indian subcontinent. Where did Harappans go? That means Harappa was the largest civilization of that particular time. Egyptian civilization, Sumerian civilization put together, it's not equal to the Indus Valley civilization in terms of population, in terms of area. So such a largest population, Mohenjo-daro and Harappa was the 2500 BC world Manhattan. It's like a Times Square of the old world. It is something like a London of the old world. Such a great civilization, where did it go? How it vanished overnight? All the people, what happened to them? Whether all of them died or what? So what happened to them? Where did they go? Secondly, in the down south, there is a people called Tamils, always obsessed with about past. Kadai Changam, Idai Changam, Mudal Changam, Kadakkod, Kumari Kandam, Lemuria Kandam, all these things, they are always obsessed about their past, making a claim. Then my question is that where did they come from? If this present Madurai is the third location, which one was the Kavadapuram, which one was the Then Madurai? These two questions were bothering me right from the beginning. This book actually, it deals, you can start this book from anywhere. Unfortunately, it is not available in Amazon, in UK or country-wise. We will put it in Amazon India, and people are picking up from our library. It's a non-profit kind of making trust,
They said, give it in the cost price. Anybody walk into the library, they can pick it up for the 1400 rupees. Normally people hold this book and assume that it's about 5000 rupees. It's a 3.3 kilo, 523 page, and 32 years of my work. So how it is possible that it is my passion only, it's not my profession. I am not a professor, I am not an academician, I am not going to gain anything out of it. I never worked for becoming a HOD or the vice chancellor or academician. So when somebody pursue your passion, you have nothing to hide or nothing to defend. And whatever I found, I am sharing with you. So this book can be started from anywhere. இந்த வகையான ஒரு புத்தகம் இந்தியாவில் உருவாக்கப்படவில்லை என்று நாங்கள் தைரியமாக சொல்லும் அளவிற்கு ஒரு மகத்தான கட்டமைப்போடு மிக நேர்த்தியாக இந்த புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக ரோஜா முத்தையா நூலகத்தை சேர்ந்த இயக்குனர் சுந்தர் அவரது அணியினருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது ஒரு கூட்டு முயற்சியாக நாங்கள் பல ஆண்டுகள் உழைத்தோம். 32 ஆண்டுகால உழைப்பிற்கு பின்னால் இது மோராலஸ் அப்கோர்ஸ் ஆராய்ச்சியை பொறுத்தவரையில் there is nothing final. ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு புதிய தடயங்கள் வரலாம். அப்போது நாம் இன்னைக்கு சரி என்று நினைக்கிறது மாறுபடலாம். நான் ஒரு மாணவனாக இருக்கும்போது நான் வேற புரிதல்களோடு தான் வளர்ந்தேன். ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் எனக்கு கொடுத்ததை நான் இந்த மக்களுக்கு பகிர்ந்திருக்கிறேன். We strongly believe that we are in a very, very strong evidence-based wicket. More and more researchers are coming out, DNA research are coming out, and we believe that actually history is important. வரலாறு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. வரலாறு என்பது தவிர்க்க முடியாதது. History is inevitable. History is useful, பயனுள்ளது. History is important, முக்கியமானது. History is inevitable, தவிர்க்க முடியாதது. History is inescapable, தப்பிக்க முடியாது. வரலாற்றிலிருந்து நீங்களும் தப்பிக்க முடியாது. வரலாறு உங்களிடத்திலிருந்தும் தப்பிக்க முடியாது. வரலாறை தரவுகளால் நமது வரலாற்றை கட்டமைக்காவிட்டால் கட்டுக்கதைகள் மீது வரலாறு என்ற பெயரில் கட்டமைத்து விடப்படும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட உண்மைகளை வெளிக்கொணர்ந்து இந்திய துணைக்கண்ட மக்களுக்கு முன்னால் வைப்பது எங்களுடைய பொது கடமையாக, சமூக கடமையாக நாங்கள் நினைத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த உந்து விசைதான் இந்த புத்தகத்தை உருவாக்குவதற்காக துணை நின்றது. நான் எதிர்பார்க்கல திடீர்னு லண்டன்ல இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு அறிமுகப்படுத்தி பேசுவோம் என்று. நாங்கள் 2019 சென்னையில் நடந்த ஃபார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கான வேற எந்த நாட்டிலையும் பல நாடுகளில் இருந்து எங்களுக்கு அழைப்புகள் இருந்தது. ஆனால் கொரோனா காரணத்தால நாங்கள் பயணிகள் செல்ல முடியவில்லை. அமெரிக்காவில் கோபி பாலசுவாமிநாதன் இவர்கள் 200 புத்தகங்களை வரவழைத்து அமெரிக்க புதிய தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த அமெரிக்காவை சேர்ந்த புதிய தலைமுறை இளைஞர்கள் 10 வாரம் இதை தொடர்ந்து படித்து அவர்களுக்கு கலந்துரையாடல் செய்து ஒரு உரையாடலில் நான் கலந்து கொண்டேன். I was so much frozen with happiness and complete surprise. ஒரு புதிய தலைமுறை அமெரிக்காவிலே பிறந்து வளர்ந்த தமிழ் குழந்தைகள் 20 வயது 25 வயது இளைஞர்களும் பெண்களும் இதை படித்து இவ்வளவு ஆர்வமாக பேசுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இந்த புத்தகத்தை எழுதும் போது எனக்கு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. இப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி பிரிண்ட் பண்ணி அதை அலமாரியில வச்சுட்டா போதும் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பின்னால லைஃப்ல somebody will come one day, he will try to find out whether it's truthful, whether it is worth or not. I thought that the future will pass the judgment. I never expected that in my own eyes, in front of my own eyes, within 2 years, 3 editions, the whole world is people are talking about it. I never expected. I am so thankful. The history conscious Tamil people all over the world. Thank you very much. Thank you once again.